Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. ADR Networks presenta Hola, yo soy Javi Gamboa y estás escuchando Naked Launch. Estamos tratando de sintonizarte con lo mejor del rock y el metal. Yeah. ADR Networks presenta Pues qué tal amigos, ¿cómo están? Bienvenidos como cada jueves en punto de las 9 de la noche a esto que es Naked Fucking Launch a través de ADR Networks. Estamos completamente en vivo a través de todas las plataformas digitales. Síganos a través de Facebook, de YouTube, de Twitch, de absolutamente todas las plataformas digitales. Luego nos pueden escuchar a través de Spotify y de Amazon Music. Así que bienvenidos al último programa del año, hoy 29 de diciembre, que antes que cualquier cosa le mando un abrazote a mi buen amigo y mi gran carnal Tavo Cabre, guitarrista y compositor de la banda Predador, que acaban de lanzar su nuevo disco. Bueno, no lanzar su nuevo disco, más bien hicieron la presentación de su disco en La Piedad Live Music hace un par de semanas. Y hoy es su cumpleaños, amigo, te mando un pinche abrazote, sabes cuánto te quiero. Y escuchan a Predador, la neta tiene muy buen sonido, además está con nuestro buen amigo Dave Shaman en la voz, que bueno, a quien no conozca a Dave Shaman, ha tocado en muchísimas bandas, fue parte de La Voz, así que está súper chido. Y mi buen amigo Charlie Muñoz, baterista, que bueno, pues fue baterista de Tercer Acto y de muchas bandas, así que no se lo pierdan, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Mi querido amigo Tavo, un fuerte abrazo. Y bueno, como ya decía, bienvenidos al último programa del año, este 2023, la neta, venimos con todo, va a haber grandes cosas, va a haber algunos cambios, por supuesto, va a haber algunas cosas bien interesantes, así que no se pierdan Naked Launch, siguen la programación de ADR, que tenemos programación todos los días, en todos los horarios. Si les gusta el rock, si les gusta el metal, si les gusta la buena música, quédense aquí, yo soy Javi Gamboa, y bueno, como ya decía, como cada jueves vamos a tener un gran programa. En un ratito más les vamos a poner una gran entrevista de unos amigos que vienen directamente desde Canadá. Hicimos una entrevista con Alex Martel, cantante y líder de la banda Deadly Apples, esta banda de Canadá, que por cierto tocó en el Hell&Heaven de esta edición. La verdad es que le fue bastante chingón. Y bueno, veremos qué tanto nos platican ellos. Para que se den una idea, tocaron en el Hell&Heaven del 2020 y bueno, pues debido a las cancelaciones y debido pues a lo que ya sabemos que se venía, la pandemia, pues los invitaron a tocar 2 días seguidos en el escenario principal, así que la verdad bien interesante. Nuestro buen amigo Alex Martel durante muchos años hizo un festival que se llamó Portobello, obviamente en Canadá, pues con grandes alineaciones, cada vez se hacía más grande y bueno, pues nos decía que últimamente ya no ha pensado en hacerlo, pero bueno, esperemos que próximamente se pueda reactivar ese festival, que la verdad está bastante chido. Y bueno, pues antes de ponerles esta entrevista en un ratito más, simplemente les quiero platicar que, para quien no sepa, tengo una iniciativa que justamente se llama el Top 100 del Metal Mexicano, y que en esta iniciativa, pues algo bien interesante es que hicimos durante 5 días seguidos programas de 2 horas, en el que cada hora hacíamos un top 10. Es decir, empezó un lunes con la rola número 100 y terminó un viernes con la rola número 1. La verdad es que bastante bueno, bastante chido. Y luego, bueno, pues hicimos un after que por supuesto pueden ver ahí a través del canal de YouTube del Top 100 del Metal Mexicano, porque la verdad es que a mí me parece muy interesante todo lo que hace el metal y el rock en México. Yo sé que tal vez no es el género más escuchado y probablemente no es pues el género que más le gusta a la gente en México, pero creo que algo que me parece muy bueno es justamente la diversidad que existe y de pronto pues hay bandas enormes que salen aquí. Solo para que se den una idea, evidentemente pues no les voy a leer las 100 probablemente, pero fíjense, hay bandas como por ejemplo The Wicked Ones, que para quien no los conozca, le mando un gran abrazo a Chess, cantante de The Wicked Ones. Ellos, por ejemplo, en el Hell&Heaven 2018, ganaron esta convocatoria que se llamó Road to Hell&Heaven, y que justamente fueron los ganadores de esta terna y se ganaron como premio poder tocar
en un escenario bastante importante, no en el escenario principal, pero sí en un escenario bastante importante, en un horario estelar en el Hell&Heaven, ¿no? Entonces creo que esto resulta bien interesante y ellos son justamente parte de este top. Ellos quedaron en el número 100, no porque sean el número 100 en cuanto a calidad, simplemente son el número 100 en cuanto pues a votaciones, en cuanto a todo lo que está ocurriendo en la escena del metal. Y luego, bueno, pues para que se den una idea, ¿no? Por ejemplo, hay bandas muy, muy chidas que, por ejemplo, hay una banda que se llama Demons, My Friends, que para quien no los conozca, en esta banda toca Tarro y Lu, baterista y bajista de Cubo, y también mi buen amigo Pablito, que aunque él vive en Washington, pues realmente es una banda hecha en México de Stoner, que quedaron en el número 97, para que los busquen, para que los vean, la verdad está bastante chido. Luego, fíjense, para que se den una idea también de la calidad de las bandas que estuvieron aquí, hubo bandas, por ejemplo, de Puebla, ¿no? De thrash metal, como por ejemplo Goran Carnage, terror cósmico directamente desde Monterrey, que la verdad también es una bandota. Una banda que en lo particular a mí me gusta mucho, que quedó en el lugar número 65, fueron nuestros amigos de Douchebags, que la verdad tienen un show bien interesante. Ellos tienen una temática en la que hablan acerca de la weed, y a lo mejor es un tema tabú y probablemente también por esto la gente pues los busca mucho, los anima mucho, los invita a que sean parte de, y la verdad es que también tienen muy buena música, los invito a que los busquen. Ya hicimos una lista de Spotify que luego se las voy a compartir para la gente que quiere escuchar buen metal. Por ejemplo, también en el número 61, una banda que también tocó en el escenario principal. Bueno, al final no tocó en el escenario principal por un tema de logística, pero iban a tocar en el escenario principal del Hell&Heaven. Ellos son nuestros amigos de Obesity. Un gran saludo para Luis Alfredo y todos los obesos, que la verdad también hacen un gran trabajo y la verdad es que tienen una música bien, bien interesante. Luego, por ejemplo, bandas desde Tijuana, como mis carnales de Yeos, que bueno, quedaron en el lugar número 58. Una banda que a mí en lo particular me gusta mucho, de hecho ya hemos tenido el cantante Naked Launch aquí a través de ADR, nuestros amigos de Lack of Remorse, con una rolita que sacaron justamente en diciembre del 2021 y que bueno, alcanzaron a entrar como parte de este top con esta rolita que se llamó From the Ashes We Rose, que la verdad también es un rolón para que lo busquen. Creo que es bastante interesante su propuesta. A mí también hay una banda que me gusta mucho que se llama Metazoa, que tienen que escucharlo, que les mando también un gran abrazo con una rolita llamada Conmutación, que quedaron en el número 45. Bandas, por ejemplo, como Uber Hate, directamente desde Yucatán, Neural Effects de Monterrey. Neural Effects, para quien no los conozca, fueron esta banda que su logo es muy parecido al de la Ciudad de México, y entonces Claudia Sheinbaum pues los invita a tocar en el Zócalo, etcétera, y les dio mucha relevancia, y que por cierto, el cantante de Neural Effects es el baterista de Advent Equation, otra banda de Monterrey, que le mando un gran saludo a Luis, y la verdad es una gran banda. Les estoy mencionando algunas de las bandas para que por favor vayan, los busquen. Creo que es algo bien interesante el poder estar viendo qué están haciendo las bandas en este momento. Otra banda que también quedó en el lugar número 21, bueno, en lugar 23, perdonen, fueron Fractal Dimensions, nuestros carnales. Un gran saludo para Eddie Ward, un youtuber que la verdad hace cosas bien interesantes, búsquenlos también. Nuestros amigos de Calat, quedaron en el número 20, que también estuvieron el año pasado en Naked Launch. La verdad es que busquen la entrevista por ahí en el canal de ADR, a través de YouTube, y ahí la pueden encontrar. Estuvieron bandas, por ejemplo, como Azteca, que le mando un gran saludo a Dante, que es una banda que, bueno, no es que sea nueva, pero relativamente acaban de lanzar material y hicieron una gira por Europa, y la verdad es que les fue bastante chingón. De Genotype, también desde Yucatán, una gran nota. Un saludo para Humberto y para toda la banda. Black Hate, Venomous, que quedó en lugar 16. A mí una de las bandas que más me gusta, sin lugar a dudas, yo soy muy fan del gen metal, y una banda llamada Saint Shane, que le mando un gran saludo a mi buen amigo Moy, y que tocaron y sacaron una rola llamada IVA, que la verdad está poca madre. Tienen que encontrarla por ahí en las redes sociales. Si no, como digo, vamos a tener una playlist para que la puedan ver y la puedan escuchar. Por ejemplo, también estuvo Lost Nebula, que la verdad es una gran banda de Sonora. Lethal Creation desde Querétaro quedaron en el número 9. Blind Hex quedaron en el número 8. Un gran saludo para Sharon Portilla.
cantante de Blind Hex. Por supuesto, Ana Fiori. Yo creo que es una de las mejores cantantes, intérpretes de metal que tiene nuestro país. Búsquenla, por favor, con esta rolita llamada El Día de la Ira, que bueno, también ya la hemos tenido aquí en Naked Lunch y la verdad es un agasajo. Unos amigos que regresaron a la escena también son de Sonora, nuestros amigos de Cirrosis o CRS, donde por cierto toca aquello bajista de Parasite, que la verdad también está poca madre, The Grape of Sacrifice, Parasite, que ya les decía, un abrazo para Aquello González, por supuesto, Introtil, que por cierto hicimos un pequeño after donde se conectaron los top 5, así que le mando un gran saludo a Sariux, bajista y fundadora, por supuesto, de Introtil. Dead Side, un gran saludo también para todos ellos desde Yucatán, un gran saludo para el buen Jera. Y luego una banda que pues, la verdad es que nadie se esperaba, estoy casi seguro, una banda llamada Tantum, que bueno, la verdad quedó en el primer lugar y estuvo bien, bien, bien interesante. Así que, por favor, busquen el canal del Top 100 del metal mexicano y pueden ver los 5 días completitos. Y como decía en Spotify, les vamos a dejar la playlist para que escuchen buen metal. Creo que es bien interesante para la gente que dice que no le gusta el metal. Denle una escuchada, vean qué música les gusta. No crean que todo el metal es igual, no todo el metal son guacareadas, como dice mi hermano. También hay metal, pues melódico, también hay metal sinfónico, también hay metal de otros estilos que probablemente te pueda gustar alguno. Y bueno, como ya decía, en este último programa justamente del 2022 que nos deja pues grandes cosas, hoy es el programa número 39. Hubo algunos días que no pudimos tener programa por ciertas situaciones personales, etcétera, pero bueno, a lo largo de este año 39 entrevistas salieron a través de ADR. La verdad es que estuvo bastante interesante. Tuvimos bandas como Strike Master, justamente un gran abrazo para mi gran carnal Camus, cantante y guitarrista de Strike Master, que justamente fueron los padrinos. Los padrinos, por supuesto, cómo no agradecerle a mi buen amigo Rojo, que él fue culpable de que yo sea parte de ADR. Y bueno, por supuesto, pues a Sergio Miranda, que le mando un gran saludo, a Jun, por supuesto a Rick, por supuesto, pues al productor de este programa, nuestro buen amigo Edwin, por supuesto a Katia y a toda la banda que hace posible ADR y por supuesto Naked Launch a través de ADR Networks. Como ya saben, estamos activando tus sentidos. Y bueno, creo que algo que resulta también bastante interesante, pues es la difusión que queremos darle a las bandas. A mí siempre que me preguntan qué hay que hacer para estar en alguno de los programas, etcétera, pues simplemente les digo, mándenme un correo si les interesa, nakedlaunchradio@gmail.com o pueden buscarme en Instagram como nakedlaunchgr, ahí estamos en Instagram, o me pueden buscar también en nuestra página de Facebook como Naked Launch Radio. Escríbanos y para nosotros es un verdadero gusto y un verdadero placer pues poder invitar a todas las bandas a que sean parte de esto, porque creo que siempre lo comento, este triángulo perfecto entre la gente, entre las bandas y entre los medios, creo que todos somos igual de relevantes, entonces creo que tenemos que apoyar a las bandas creo que a través de los medios pueden hacerse mucha difusión y por supuesto poder llegar a más gente, que creo que es el objetivo de todas las bandas, por supuesto, pues es poder llegar a más gente, que más gente escuche su música, que más gente se enamore de lo que están haciendo. Así que por favor, denles una oportunidad. Y por supuesto, en 2023 vamos a tener grandes sorpresas. Estamos pensando hacer, pues, tener nuevos invitados, darle un giro al programa que ya se enterarán muy prontito, o sea, la próxima semana. Que por cierto, el próximo jueves 5, bueno, es el para el Día de los Reyes, así que conéctense para que se den una idea de qué se va a tratar y por supuesto escuchen mucho metal mexicano a través de Naked Launch. Y ya les decía, síganos en las plataformas digitales, siempre estamos haciendo ahí pues algunas dinámicas para regalarles boletos para que se vayan al cine o estamos regalando boletos para que vayan a ver conciertos. Y creo que lo más interesante es que les estamos presentando propuestas nuevas, propuestas innovadoras, propuestas que les van a hacer mucho sentido. Y por supuesto, algo que también resulta pues muy interesante justamente es que va a haber muchos festivales, ya se reabrió prácticamente todo y bueno, esperemos que así siga, esperemos que no se detenga, esperemos que no vayamos a entrar de nuevo a alguna
pues algún confinamiento, pero por lo pronto ya están confirmados muchísimos festivales, ya está confirmado Vive Latino, ya está confirmado Pal Norte, ya está confirmado en estricta teoría Hell&Heaven 2023, ya está confirmado Candelabrum, que el año pasado fue en León, Guanajuato, ya está confirmado el México Metal Fest, que es en Monterrey, parece que también ya está confirmado el Dragón Rojo Metal Fest en Tijuana. Entonces, el próximo año, la verdad, hay muchos festivales. Vamos a estar aquí haciendo todo lo posible para poderles llevar las coberturas de todos los conciertos, de todos los festivales y, por supuesto, pues cuando se pueda y cuando haya oportunidad, regalarles boletos para que vayan, vivan la experiencia y se den una idea, vayan con la gente que más quieren y, por supuesto, disfruten de mucha música, disfruten de mucho metal. Así que en unos 2 minutitos los vamos a dejar con nuestros amigos de los Deadly Apples. Por lo pronto, a título personal de Javi Gamboa, les deseo a todos un feliz año nuevo, les deseo que en 2023 se cumplan todos sus deseos. El otro día leía que es muy importante tener muy claros tus objetivos personales, así que si yo les pudiera dar un consejo, que nunca doy consejos, pero si pudiera dar uno, les diría, anoten sus objetivos, ténganlos claros, porque cuando ves todo lo que hacen los grandes en cualquier género, lo más importante es tener muy claro a dónde quieres llegar. Así que tengamos en este final de 2022 muy claro hacia dónde queremos llegar, tengamos muy claro cuáles son nuestros objetivos y luchemos por ellos. Así que les deseo de todo corazón que tengan un gran final de año, que tengan un gran inicio de año. Dejémonos de estarnos peleando con todo el mundo, vamos a ser más empáticos. Creo que este mundo lo que necesita es justamente eso. Y bueno, este no es un programa en el cual estamos hablando de superación personal, simplemente les quiero dejar pues todo mi cariño, todo mi amor, gracias a toda la gente que nos ve, a la gente que no nos ve también se los agradezco porque nos ayudan a crecer y por supuesto pues a la gente que siempre nos apoya como María, como toda la banda que siempre se conecta, muchas gracias, de verdad es un honor para mí, por supuesto muchas gracias a la producción de este programa y nada, mi querido Edwin, los vamos a dejar justamente con esto que son nuestros amigos de los Deadly Apples, como ya decía, directamente desde Canadá para el mundo, nuestro buen amigo Alex Martel, cantante y líder de la banda, que bueno, lo entrevistamos justamente en su estudio en Los Ángeles, California, para que nos contara un poquito de qué va el nuevo disco, de qué sucedió en el Hell&Heaven, si van a sacar sencillos, cuándo van a sacar el disco, si va a salir en físico, si va a salir simplemente en las plataformas digitales, si van a tener un nuevo video, si van a tener giras, si van a hacer algún nuevo festival. Escuchen esta propuesta, la verdad está bastante chingona. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlos por primera vez por allá en 2018, cuando iban a tocar en el Hell&Heaven 2018, y bueno, pues ya los hemos tenido en este programa bastantes veces, así que por favor denles una oportunidad. Ya lo saben, yo soy Javi Gamboa, síganme en todas las plataformas digitales, estoy como Naked Launch GR en Instagram, estamos en Naked Launch Radio en Facebook, estamos en absolutamente todos, justamente aquí pueden ver también y síganos en nuestra página www.nakedlaunchradio.com, donde también tenemos pues sorpresas, tenemos artículos, tenemos coberturas, tenemos videos, etcétera. Vayan a ver qué les parece. Y los vamos a dejar con nuestros carnales de los Deadly Apples. Y yo soy Javier y nos vemos el próximo año, 2023. Les mando un fuerte abrazo y vamos a disfrutar en compañía de nuestros seres queridos. Así que stay fucking tuned. Recuerda que esto es Naked Launch. Estamos activando tus sentidos y recuerda que estamos tratando de sintonizarte a través de la señal de ADR y de Naked Launch. Así que los dejamos con nuestros amigos de los Deadly Apples y nos vemos en 2023. Un gran abrazo para todos. Yeah. In this occasion in 2022 for Deadly Apples? It was amazing, you know. We hadn't played in Mexico since 2020. Pues hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier, bienvenidos a Naked Launch. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que este invitado pues es un artista internacional que ha tocado en muchísimos festivales. Ahorita vamos a hablar acerca de pues su participación en el Hell&Heaven, acerca de un festival muy importante en Canadá que también nos interesa muchísimo saber un poquito de él. Así que pues vamos a darle una fuerte bienvenida a nuestro buen amigo Alex de la banda Deadly Apples. My dear friend Alex, how are you? Hola, ¿cómo está usted? I like your Spanish.
Yeah. I know that's like a very, very polite way of saying it. Yeah. Yeah. Yeah, So, well, Alex, thank you very much for being here. I know you've been in Mexico just a few days ago in Hell&Heaven. So, first of all, before to talk about all your career and everything, can you tell us how was Hell&Heaven in this occasion in 2022 for Deadly Apples? it was amazing, you know. We hadn't played in Mexico since 2020, just as the pandemic was started. Yeah. So it was great to be back, you know, and it feels like every time it's more intense. Um, and yeah, I mean, we love the Mexican crowds. People go crazy whenever we play Mexico. So uh, we enjoy playing all over the world, but there's really something special about Mexico, and it's really our favorite place to play. Wow. Yeah, I guess the people in Mexico is very loud. And also, as you say, I remember I saw you two times in a row in the last Hell&Heaven, as you said, in 2020. I guess you play Saturday and Sunday, right? Yeah, that was really special. It was at the same time as the pandemic was starting, and Yeah. you know, while we were on the plane going to Mexico, the Canadian Prime Minister was telling everyone to come back home, and they were closing everything in Canada while we were in Mexico. So we were like following that on our phones, and it was just crazy. You know, no one knew what was happening, and I guess a lot of bands canceled and didn't play Hell&Heaven. So we're one of the few bands that actually showed up, Yeah. and they ended up asking us to play uh, the second day again on the main stage, pretty much the same slot. Wow. So that was pretty special and unusual for us to play, you know, the same festival on the main stage 2 days in a row. But Yeah. I kind of feel like it created a special bond with the Mexican fans to see that not only did we not cancel, but we also stayed and played 2 days in a row. So I think, I think people respected us for doing that. But yeah, that was crazy. Like I think Hell&Heaven was literally the last festival in the world that wasn't canceled for that pandemic. It was a really special and unique experience for sure. Yeah. I think that everybody at that point, on that date, everybody was saying, like, is it true? The pandemic exists. So everybody was kind of with two different angles, right? Like to go or not to go, if I will be sick or no. So I guess it was such a mess. But as you say, I guess for you it was an amazing opportunity because how many bands can play in the main stage two different dates, right? So I guess it was great. So how was the crowd this time? As you say before, Hell&Heaven is very loud, and I guess after 2 years of non-festivals, well, almost 3 years of no festivals, no live music. I guess Hell&Heaven was one of the first very big festivals in Mexico, right? So how did you feel the people, not only if they were loud or not, how they were reacting to the music, for a way to say? I feel like people were definitely waiting for us, you know, and they've been waiting for almost 3 years, as you said. So it really felt like a lot of people had seen us before at Hell&Heaven or Notfest or other shows that we've done in Mexico, Yeah. and you know, I feel like actually often like in our Spotify stats and other stats elsewhere, Mexico is often number one. So even more Wow. than the United States or elsewhere. So um, yeah, it definitely felt like people were
were waiting for us, and you know, people like singing the lyrics to the songs and everything. So we see that people actually know the songs and everything. So yeah, I guess it was really special to come back, especially after that experience that we just talked about, where Yeah. we played 2 days in a row and everything. So I definitely felt it was more intense. Like, at the end of the show, when I go in the crowd, and I go to the general area and everything, like it was difficult for me to get there because people were like grabbing me and stuff, and it felt like Amazing. it felt even more intense than the previous times. So I think it's definitely a good thing, and even though we had a huge crowd and people were there, I know a lot of people were disappointed because they missed us because they were stuck in line because it was the first Yeah. day. So I guess people were still arriving and everything, which is, I guess it's disappointing for those people. But aside from that, I think it was a great show. Yeah. Well, I guess we were making so many interviews during the pandemic, right? So all the musicians were kind of frustrated, but so many, they were very, very positive, saying, well, now is the time that we don't have any way to say no to create new music, right? Because now we are not going to be on a tour, or we're not going to play in shows, or we are going to dedicate it to create, to launch music, to make videos and so on. So how was that process for you? I was checking, of course, Spotify and so on, and I saw that there is nothing really new, right? So first of all, tell us how was this process, and when can we see something new from Deadly Apple, at least on the social media? Yeah, well, during pandemic, we did some pre-production work on new music with Michael Beinhorn, who's like a Oh, very, very legendary producer who yeah. worked with Korn, Marilyn Manson, Ozzy, Soundgarden. So we did this remotely, and we were kind of trying to find the direction that we wanted to go in, and I guess we found it, and we basically decided to go in a very heavy direction, very dark direction, which kind of reminds us of the earlier songs that we did, like self-inflicted oppression and infection and those kinds of songs, but in a more modern way and more based on electronics. So we actually came for about 2 months to LA earlier this fall to start recording the new album, which is going to be called Distress. And Stress? How? Distress. Oh, the stress. Okay. Yeah. And basically, um, we've been working on that this fall, and now I just flew from Mexico to come back here in the studio. I'm in LA right now, so I'm gonna start recording the vocals for the album. And we've been working with Ben Gross here, who is a legendary mixer and producer. He's worked with Marilyn Manson, Slipknot, Red Hot Chili Peppers, and so many Wow. more. We also got Danny Lohner, who used to be in Nine Inch Nails. He recorded all the guitars and bass for the album. And we also got Richard Patrick from Filter, who was also the original guitar player of Nine Inch Nails. He came Wow. in and he did some vocals on a couple of the songs. So yeah, that's pretty much what we've been doing. And also Atuan, who is the other member of Deadly Apples, and he's the main composer as well as the drummer. He recorded all his drum parts on the same drum kit that Lars from Metallica used to record the Black album, which was Wow. pretty cool for Yeah. him as a drummer.
so yeah, that's what we've been doing, and the new album is going to come out in 2023. Three. So we've actually been playing a couple of songs from the album, including at Hell&Heaven. We played 4 songs from the new album, so people got to have an early glimpse at the new music. Wow, seems like the new album will be huge and will be amazing with all these talents that you just saying. I guess we are very well. We are willing to listen. When is going to be probably? I mean, you are going to launch track by track like a singles, or you are going to wait until the full album will be ready? I guess we'll probably release like a single first. I'm not sure of the timeline yet because we're Yeah. not done with the album. I'm just getting started to record the vocals. Yeah. But definitely sometime in 2023, and hopefully by that point, we'll get to come back to Mexico again. Yeah, we really hope to see you here. And as you know, in the pandemic, I guess the multimedia, for a way to say, I mean, videos and so on, became very popular, right? Because like this, right? Like interviews in video and to shows in video or live stream festivals and so on. So do you plan to make any videos soon? I mean, from the new album, or how is your idea about to start promoting? Yeah, well, we'll definitely be making new music videos, once the new album is ready. And as I mentioned earlier, I think Yeah. Antoine, I don't think I mentioned it actually, but Antoine, who's my band member, my bandmate, he works in the film industry. So Oh, he actually directed the video that we did for the song Further. So he'll probably direct more videos for songs from the new album. But we're not there yet because we got to finish the album first. But yeah, that's definitely that's part of the plan for sure. yeah. Well, you know, this program, the name is Naked Lunch, and it's because we like to get naked our guests. I mean, not about the clothes, it's more about what is inside of a person. And one of the first questions that I would like to ask you is, for example, if you can choose any artwork from any band, I mean, any main art of the record, which record do you think is your favorite artwork? I mean, for example, in my case, I guess is Dark Side of the Moon of Pink Floyd. I guess the artwork for me is amazing because with 8 lines, they created an amazing way to blow my mind, right? So, which artwork do you think is your best for you? Well, the one that comes to mind right now is Yeah. the Downward Spiral by Nine Inch Nails. Wow, amazing this. Yeah, it's like a very cool, very unique artwork, and obviously, like I'm a big fan of the album itself, so Yeah, it probably reflects my choice. But yeah, I always thought the artwork for that was very cool and unique for sure. yeah. Well, the second question is, for example, if you can choose any record from the collection of parents when you were a kid, which one do you think it was the best? I mean, for example, in my case, my parents, they were listening not rock at all. They were listening classical music and very popular Mexican music. So in my case, it was like a very big. But for you, which one do you think is your favorite record or album? Well, when I was younger, I wasn't really into anything that my parents were listening, but as I got older, actually during the pandemic, I really started listening to Genesis, because Oh, my dad was a huge fan of Genesis and Phil Collins, Phil Collins, yeah, and sure. yeah, so just listening, especially to some of those cool
Genesis albums, they are very progressive and they have some dark songs and stuff. Um, I really got into it during the pandemic, actually, with my adult ears, in the sense that when I was a kid, I was like, it's just like old people music for my parents. But yeah, I got to appreciate it now. Okay, great, amazing. So, if you can define the soundtrack of your life with 3 songs, which one could be? And let me tell you my point of view. The first is when you were a little kid, as you know, as you just mentioned, when you are a kid, you don't really know what kind of music do you like, right? So is you are listening your parents' music or something like that. So which song or album do you think is the first who made you turn your head and see rock music, for a way to say? Well, the first one is probably Genesis, as I mentioned, because my dad was always listening to that. So I couldn't really appreciate it properly, as I was saying, because I was too Yeah. young, I guess. But I can definitely appreciate it now. Okay. Okay. And the second question of that part is, uh, which song is the one or record who make you want to be a musician, right? Because I guess everybody, when we were kids, some of us, we want to be a doctor or a engineer or whatever, but suddenly one song or one record or one video or whatever blow your mind, and you take your air guitar and start to play, and you say, I want to be a rock star, right? So which which one do you think it was for you, that you want to become a singer and to rock on the stage and so on? Well, I mean, when I was a teenager, when I was like 13 or something, like I really got into Corn. I'm part of that generation when they had released the Follow the Leader album. Oh, And yeah, I just remember that album having a huge impact on me when I was like 13 or 14. So that led the way to, a bunch of heavy bands and alternative bands. And but yeah, Corn for me was pretty much the band that opened that door when I was a teenager, for sure. oh, wow. Look, it's because I guess these questions are very important for me to try to understand when people will listen Deadly Apples, what they can listen, right? So probably we are going to listen something on Nine Inch Nails, or probably maybe we are going to listen something or Corn or something like that, right? I guess is one very important part. And the last question is because, as I said, this program is Naked Lunch, and it's because I guess, from my point of view, everybody is always using a mask, right? So when you are in the stage, you wearing a mask like you are a rock star and so on. And when you are at home, probably you are a father or whatever. So saying that, if you can think in any, like, how to say this, like personality or superhero or anything like that, any non-real, like Superman or Batman or whatever, which one do you think could be you? I mean, which one represents you, or which superhero or any of these personages uh, you feel like you are like them, for a way to say? I mean, to be honest, like I was never really into comic books or superhero movies or anything like that, so I'm probably not the best person to answer that. But I mean, what I can say is that, obviously I have a lot of influences, on the music side of things. And I guess there's too many to name, but yeah, I was always into music, and I looked up to, all the bands that I grew up listening to. So I know that's kind of a vague answer, but I wouldn't know what to respond for superheroes because I have no clue about that stuff, to be honest. No, it's okay. It's just to
try to understand how do you think about it. And the last question about this is, for example, when you are making your own music, do you have any kind of influence? Like for example, I used to play the guitar before, and every time I wanted to be inspired, I listen Alice in Chains, and it's not because I want to sound like Alice in Chains. It's because when I listen Alice in Chains, my mind is like, oh my God, I have this idea and this idea. Do you have anyone that can inspire you to create music? Yeah, I mean, well, first of all, Antoine, my bandmate, he's the main composer, so he comes up with like most of the music, and I come up with most of the lyrics. The lyrics. And he definitely has a bunch of influences that I don't have, and vice versa. But definitely, I guess the classic bands from the 90s, like, Nine Inch Nails, Manson, Ministry, Korn, Deftones, and we also like more modern stuff, and even pop stuff, like we like what Billie Eilish does, and some weird bands like I really like horror and that sort of thing. So it's very I guess it's very diverse, but ultimately we try to do our own thing and have our own unique sound and our own of course. unique combination. Yeah, of course. Well, I guess that's really amazing. I remember last time we spoke, you told me that you have a festival, right, in Canada, that the name was Portobello Fest or something like that. Yeah, do it was do you still making that, or are you planning to make this in the future? Well, basically, I did a festival for 15 years, and that ended in 2018. Then I started a new one called Montebello Rock, which was kind of a smaller version. And then the pandemic happened in 2020, so the whole festival industry was kind of turned upside down. So I decided to focus more on other projects and also focus more on Deadly Apples. So that's really my main focus right now. But maybe one day I'll do it again. Who knows? Yeah, because I want to go to one of these days. So yeah, for sure. So what is your plans for the next year? I mean, you already told us about the new record, about the new probably videos and so on, but I know that it's very hard maybe to answer this, but what is in your mind? I mean, are you planning to make a tour once you release the new album, or are you planning to maybe to present this record something, or what kind of plans do you have in the near future for Deadly Apple? Well, right now, really the main focus is just to finish this album. And there's still a lot of work to be done. So that's really like our main focus. And once that'll be ready, then, definitely we're gonna go back on tour. We're already having some talks with some other bands for some potential tours for next summer. So we'll see how that plays out. But really, our main focus is on the album, because that's the most important, and we feel like it's going to be very, very solid, and people have been waiting for it for a long time because we haven't released new music in a while. And we really feel like this album is going to bring us to the next level, basically, with our current musical vision, basically. And my last question is, of course, about this new record. Do you already have in plan any artwork or any kind of art for the record, or you haven't think about it? Not yet. Like we're still recording it, but that's definitely gonna come up pretty soon for sure. Yes, it's because
for everybody who are watching this, you can go with Spotify and see your profile. The singles and the EPs, the artwork is very different, right? Like Infected is like a very pink and so on, and Pretty and Help are like a very dark. So that's what I was asking, if you have any idea about the artwork. For sure, we are going to know once it's released, right? Yeah. That artwork was done by Antoine, and I kind of like that. Maybe not necessarily for the Help single, but like for Petty and for Infected, like you look at the artwork and you're not really sure what you're looking at. What it is, and everyone kind of has his own interpretation, which I always thought was kind of cool. But I'm not sure yet what it's going to be for the new album. But personally, I'd love it to be somewhat similar in the sense that it's kind of something that you're not sure what it is. Yeah. So how can we find you in the social medias, in YouTube, Spotify, Facebook, or something that everybody can follow you? Well, it's Deadly Apples everywhere, on Facebook, Instagram, Spotify. So definitely follow us, and you'll be the first to know when we come back to Mexico, hopefully soon. Yeah, of course. I will put all your social medias here down that everybody can go follow you. And as I always say, you don't have to listen everything, but you have to give a try, right? So maybe you can go and check Deadly Apples and you discover that, wow, it's an amazing band, that you really love it and you will become the fan number one. Or maybe you don't like, but that's an interesting point of the art, right? The art is always depends of everybody. So please go to the social media and follow and share everything that is from Deadly Apples. My dear Alex, thank you very much for the quick interview. It's really an amazing always to have the opportunity to talk to you, and we are really hope to see you soon, and not only in a big festival, right? But maybe you can come with Deadly Apples soon and to make a big show here in Mexico, maybe to present your album. Yeah. Well, we definitely look forward to coming back, and we want to thank all the fans in Mexico for supporting us. You guys are the reason why we love playing Mexico so much. So yeah, gracias. Yeah, thank you very much. And finally, tell me about this big picture that is behind you. This amazing studio looks amazing, right? Yeah. This is the mix room in Burbank, California. So it's an amazing studio. Actually, Marilyn Manson recorded his album The Golden Age of Grotesque right here in the studio. Wow. Filter, they recorded 2 of their albums in the studio here, and so many more. So it's a pretty amazing and historic studio. It used to belong to Madonna back in the day. So wow. Yeah. Well, we really look forward to listen your new music, and I'm sure it's going to be amazing. So thank you. All right, thank you. Okay. Gracias. Thank you. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Morales. Y yo soy Yolanda Muedano. Y te invitamos a nuestro programa Jite Karate Do, Artes Marciales y Deportes de Contacto. Todos los lunes en punto de las 9 de la mañana. Para platicar de lo mejor de las artes marciales. Aquí en ADR Networks y ADR Sports. Activando tus sentidos marciales. Hola, soy Jonathan Tonatiu y te atrapo los martes a las 4 de la tarde aquí para conocer el mundo del teatro. Vamos a viajar por noticias, estrenos, información y muchas cortesías. ¿Sabes en dónde? En ADR Networks, activando tus sentidos.
Nos vemos la próxima semana como cada jueves en punto de las 9 de la noche a través de Naked Launch. Recuerda que estamos tratando de sintonizarte con lo mejor del rock y el metal. ¡Yeah! Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento Activando tus sentidos.